ia bukan straightforward lah kontrak antara dua-dua pihak. Bila kita lihat tentang hubungan sugar baby atau sugar daddy, selain daripada hubungan seksual, apa yang mungkin terlibat adalah hubungan emosi lah antara satu sama lain. Farah, bukan nama sebenar, telah menyara hidupnya sebagai seorang sugar baby selama 5 tahun sejak dia berumur belasan tahun lagi. Macam mana you tahu yang macam that made you a sugar baby? What formalized the agreement? Was it verbal? Verbal. It was verbal. Dalam kereta dia bilang belikan hadiah, he can give the pocket money as well. Tapi in return, kalau dia dah tambah, kena layan dia lah. Like I cannot go to other table. Must make him feel like he's the VIP, he's special. And if he comes to the bar, I kena macam automatic jaga meja dia, duduk dengan dia. I must give up all other tables yang I tengah layan. So I say okay. So of course, dekat kerja tu bukan I seorang, I got other girls also. So those perempuan cakap, like, wah kau dah jadi sugar baby, or like tu sugar daddy kau datang kasih kau duit, belikan kau air, belikan kau hadiah mahal. So from there the idea came around and it kind of like just stick with me macam oh yeah, he's my sugar daddy because he took care of me in that sense. Apa yang kita telah lihat daripada kes Farah adalah dia mengatakan bahawa kontrak lisan antara dia dengan sugar daddy tersebut adalah sah. Biasanya dalam kontrak, banyak kes yang kita telah kendalikan, kontrak itu tertulis antara dua-dua pihak. Tetapi di Undang-Undang Singapura, kalau kontrak itu secara lisan ataupun verbal kontrak, ia masih dianggap sebagai sah kalau sugar baby ataupun sugar daddy membuktikan kepada mahkamah elemen-elemen dari segi undang-undang kontrak. Antara elemen-elemen dari Singapura adalah kalau ada offer, kalau ada acceptance, kalau ada consideration. Ini adalah fakta-fakta yang tertentulah yang mahkamah akan membuat keputusan. Dan kalau mahkamah berpendapat bahawa ada acceptance, ada offer, ada consideration, maka kontrak itu adalah sah. Tetapi pada pendapat saya sebagai peguam, masalahnya adalah kalau satu pihak pecahkan amanah mereka dalam kontrak tersebut, maka dari segi undang-undang macam mana kita nak buktikan kontrak itu wujud antara sugar baby dengan sugar daddy. Dari pendapat saya, tak banyak hubungan yang mengenai sugar daddy dengan sugar baby yang mereka tulislah secara rasmi, secara formal untuk menyiapkan kontrak. Saya rasa itu pun tak banyak yang kita lihat. Jadi jika agreement adalah secara lisan, adakah sugar baby akan dilindungi? Of course, bila kita pergi ke mahkamah, selain daripada memberitahu ke mahkamah bahawa kita ada kontrak tersebut melalui siapkan affidavit, of course kalau kita ada bukti kepada mahkamah dari segi WhatsApp ataupun dari segi Telegram, saya kata, kalau kontrak ini ditulis secara rasmi, maka kita boleh elakkan situasi di mana ada kesalahfahaman lah terhadap kontrak tersebut. Saya kata, kalau saya beri contoh, kalau situasi di mana pihak sugar daddy telah berjanji untuk memberi allowance, tetapi sugar daddy tersebut pecah amanah kira. Sugar baby itu kalau dia fikirlah bahawa dalam persetujuan mereka dia telah pergi keluar dengan sugar daddy tersebut selama sebulan bisa kata, tapi akhirnya sugar daddy itu tak bayar langsung. Of course dalam segi undang-undang kita pun lihatlah kalau ada apa yang kita panggil performance of the contract, dalam agreement dia telah jalankan tanggungjawab dia, maka sugar baby itu bolehlah tegakkan hak dia dalam undang-undang. Tetapi saya berbalik kepada macam mana kita kena buktikan kepada mahkamah bahawa ada kontrak yang wujudlah antara mereka. So of course kalau kita lihat, kalau ada kontrak yang rasmi lebih senang untuk buktikan kepada mahkamah, tetapi kalau tidak, maka kes ini akan tetap dalam tanggungjawab pihak sugar baby untuk buktikanlah bahawa walaupun kita tak ada kontrak yang rasmi, kita ada kontrak secara lisan, tetapi ini adalah persetujuan antara sugar baby dan sugar daddy.
As a sugar baby kan, pernah tak Farah rasa yang macam Farah ada dalam keadaan bahaya? Yes, I did have STD, but that thing was curable over many pills that will be prescribed to you. I only experienced that like twice over the 5-6 years. So when I actually got the STD, it was when Farah go from one to another. It became the sex that Farah didn't want because it actually like disturbed me to have such sex. Tapi that wasn't with a sugar daddy. That one is like one of those yang Farah just agreed to go home with. Because of that incident, and Farah actually got STD. Yes, and it was very painful. Farah ingatlah kena makan banyak ubat just to cure myself. Nak kencing susah tak apa, sakit, you know, that kind of thing. The only thing that they have to really compare is would the risk outweigh the potential benefits lah. From Farah's case, people nowadays, at least from the website, they say tak nak pakai protection and all that kind of stuff. I would imagine the people who are on this website, they might not have only one sugar baby. You know what happens if they have plenty. But then to some extent also, I would imagine in their world also they do a lot of due diligence. Like due diligence is really getting as much information as you can from the other party. But whether or not you're sophisticated enough lah. Kalau sugar baby tu pun tanya the sugar daddy, you know, look what's your history like, you know, like how many times have you had this kind of relationship before. Kalau dia cakap A pun, how is the sugar baby know even better whether he's telling the truth or not. For all you know, he's lying to you. And then if you say to him, you know, look, do you have any medical condition? Dia cakap tak. How are you to know better? Lagipun kalau terdesaknya kes di mana betul-betul nak cari duit, then you don't even ask for macam betul-betul medical screening and all that. But if you are really looking for a quick cash, and then there's this guy in front of you willing to offer, whether you really want to take the risk lah to say, you know, look, I'm just going to bypass all these checks that I should have done, and then enter the transaction. But then the repercussion is far lasting lah, kira. I wouldn't say people who get involved in this relationship are gullible people, you know. Kadang-kadang we know tapi kita tak nak fikirkan benda yang buruk yang akan terjadi, ataupun mungkin terjadi mereka macam buat bodoh, you know, or pretend it's not there. Tapi pernah tak ada sugar daddy yang like make you do something that you didn't want to do when you were in that arrangement with them? There was one time I ikut orang balik. I ingat dia seorang, but there were actually like 4 orang kat sana. So my night didn't end well. Yeah, from 1 became 4, and of course that was unforgettable sebab I don't do that. That was only a one-time thing. Farah tak report kat polis pun? No, I went on with it and I got the cash in return. Painful to think back, tapi bila at that point of time Farah was scared for that good 1 solid minute 60 seconds. Farah felt like, oh my god, 4 orang, like what, you know. I never even thought about it. It never get that far in my mind, but the fact that I'm already there, so Farah just like, I just said okay. Yeah, it was scary because I don't know, it just felt scary. Yeah, of course. Apa yang saya faham dari Farah adalah walaupun dia terperanjat atas situasi itu, dia tetap bersetuju untuk adakan hubungan seks dengan individu yang lain. Pada saya ini adalah apa yang kita lihat sebagai imbalance of power lah. Biasanya bila kita fikirkan tentang sugar daddy itu, biasanya individu itu adalah orang yang lebih berusia ataupun individu yang lebih berkewangan. Tapi kalau bila kita lihat sugar baby, biasanya mereka adalah orang yang lebih muda. Bila dia di situasi itu, amat susah untuk dia menolak situasi itulah kira. Dan kita lihat di mana kalau dia rasa takut, biasanya dia akan setuju untuk teruskan dengan aktiviti sugar daddy itu.
So pada saya, kalau Farah tetap berterusan dengan aktiviti itu, maka dia tak boleh mengatakanlah kepada pegawai polis bahawa dia telah dirogol. Industri mendapatkan sugar daddy dan sugar baby kini berpindah ke online. Kalau dulu mereka hanya bertemu beberapa kali sebelum bersetuju, hari ini proses ini lebih cepat. Malah, sugar daddy akan meletakkan kriteria yang mereka inginkan daripada sugar baby impian mereka. I actually asked lah kenapa ada banyak sangat kriteria. By the way, it's just online chat. But then in return, this man actually diorang ada banyak kriteria. Diorang kata, aku bayar kau 800 tapi in return kau kena buat ni. It's just like surprising to me. It's way different from last time. There's like a minimum requirement of hours to spend with them to get the amount. It's like very demanding, kena 1 malam. And that 1 malam must at least be 8 jam. So that's one. When you're doing the sex, they don't want to wear protection and they will offer more. Example, kalau if you don't use protection, they can offer up to 1,002, 1,001. They put it in a way, kalau if you want me to use protection, I'll just pay you $800. And as someone who actually did this kind of thing like years ago, having to know that that is what's going on, I find it pathetic. Very pathetic. Tapi that's what's going on lah. Those kind of requirement and criteria, which didn't even exist last time. You know, last time is like, kalau lelaki tu jumpa, orang suka, then they will like talk to you for more things. Apa yang dia kena sedar bahawa adalah bila mereka bertemu secara fizikal antara satu sama lain, amat penting untuk mereka betul-betul datang kepada satu persetujuan. Kerana apa yang ditulis di website oleh sugar daddy tersebut tak semestinya persetujuan yang terakhirlah yang akan disetujui antara dua-dua pihak. So pada saya, apa yang pentingnya adalah untuk perbincangan yang sugar baby itu betul-betul faham. Dia kena pastikanlah betul-betul dia faham apakah yang dia akan melibatkan diri dia sendiri dengan sugar daddy tersebut. Bila hubungan itu tamat, mungkin dia akan hadapi kemurungan ataupun masalah mental. Oleh kerana apa yang kita lihat adalah ia bukan straightforward lah kontrak antara dua-dua pihak. Bila kita lihat tentang hubungan sugar baby atau sugar daddy, selain daripada hubungan seksual, apa yang mungkin terlibat adalah hubungan emosi lah antara satu sama lain. Menurut salah satu lelaman popular yang memandangkan sugar baby tempatan bersama sugar daddy mereka, seramai 2,000 sugar baby di Singapura yang mendaftar merupakan pelajar universiti. Jumlah ini telah meningkat sejak 2018 dan dijangka lebih tinggi sejak pandemik COVID-19. What's your reaction? Macam, are you shocked or is this something new to you? Okay, how to say this nicely? I'm not really surprised with the values of the young people today lah. Everybody wants a quick buck, right? You know. Unfortunately, in our community these days, people want a shortcut. You know. And I think as long as a shortcut, people are not going to invest the hours. It's just the mentality lah of young people these days that they just do whatever it is that can create fast cash lah. I mean, if you're 22, 23, how else can you earn 4-5K? You know, some graduates don't even earn the cash. You know, I think everybody has value. It's just a matter of whether you want to ignore it or not. Of course, we go back. I mean, whether or not parents still ambil kisah lah kira. Because this is, especially at that age, you are pretty much a teenager, right? You want freedom, so I don't think you will tell your parents anyway. And whether your parents are savvy enough to betul-betul selidik lah your handphone and all that kind of things, right? From what I know, I mean, looking from this video, people even some articles I've read lah kira, most of them are undergrads because they had to pay for something, especially university fees lah kira. For just in Singapore, I don't know of many girls who really do it to pay off their university if they are all at university. Most of them are really in need to get a quick buck lah, get quick cash lah. Especially for the girl that I was giving advice to, she was an undergrad, but I didn't really hear her receiving the money to pay university fees. It's just a matter of beli benda-benda mewah lah kira. I mean, nobody can help lah actually, if you ask me, because
fundamentally when you're in, okay, let's say for example you're in university, right? That means you don't have any professional skills yet, right? So the best you can do is maybe teach tuition, if you're a university grad lah, undergraduate, because that's the best you can do that pays the most out of your time. That's also I know some sugar baby also use it as a opportunity to network, isn't it? Where they know of older, much more established persons that can maybe lead them to the industry. At the end of the day, it's a legal thing. It's not like you are exploiting somebody who is below the age of 16. So legally correct, morally questionable, right? Apa yang saya lihat apabila seseorang sugar baby nak daftarkan diri mereka sendiri dalam website-website yang tawarkan hubungan sugar baby dengan sugar daddy, biasanya mereka kena mengatakan bahawa mereka lebih daripada 18 tahun. Ada kemungkinan di mana walaupun wanita tersebut belum berusia 18 tahun, mereka tetap mendaftarkan diri mereka. Kalau ia didapati bahawa wanita tersebut bukan berusia lebih daripada 16 tahun, maka itu adalah satu jenayah dari undang-undang kita. Ia bukan defense untuk sugar daddy tersebut untuk mengatakan bahawa saya telah daftarkan diri saya atas platform tersebut, di mana untuk semua yang mendaftarkan diri mereka, mereka kena mengatakan bahawa mereka adalah lebih daripada 18 tahun. Ini bukan apa yang terpanggil defense yang kukuh lah di mahkamah. Kalau ada hubungan seksual antara sugar baby dengan sugar daddy, dan kalau perempuan bukan lebih 14 tahun, ianya akan dianggap sebagai perbuatan rogol walaupun ada persetujuan oleh wanita tersebut. Ini adalah dalam Akta 375 of the Penal Code.